thị trường bất động sản năm 2019 và những dự báo trong năm 2020, bao gồm các số liệu và nhận định của các chuyên gia, sẽ là nội dung chính của chương trình Tầm nhìn thị trường số đặc biệt kỳ này. Chương trình có sự tham gia của ông Andy Han Suk Dung, Tổng giám đốc Sun Kim Land, ông Desmond Sim, Giám đốc nghiên cứu CBRE Singapore và Đông Nam Á, ông Kenneth Atkinson, sáng lập và thành viên Hội đồng Tư vấn cấp cao Grant Thornton Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam và chuyên gia kinh tế Bùi Văn. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tổng số giao dịch nhà đất thành công năm 2019 trên khắp cả nước đạt hơn 83.000 giao dịch, giảm 26,1% so với năm 2018. Tương tự, tổng số giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng như căn hộ du lịch, biệt thự du lịch giảm 20% so với năm 2018, chỉ đạt gần 6.300 giao dịch. Mặc dù lượng giao dịch trong năm qua giảm trên khắp cả nước, tuy nhiên Bộ Xây dựng nhận định, nhìn chung thị trường bất động sản vẫn ổn định, chưa có biến động lớn. Về giá bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, tại cả thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giá nhà chung cư và nhà ở riêng lẻ quý tư năm 2019 đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội trong quý cuối năm tăng 0,54%, nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư tăng 3,52%, giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2018. So, ladies and gentlemen, we start the discussion with four guests. The first questions would be for Xuân Thành. We all know what's going to happen. What is going in Vietnam, in Da Nang, in Ho Chi Minh City, and in some city that we say that licensing procedure review, and we name it obstacle. The whole years of 2019, only one project of social house approved in Ho Chi Minh City, and then we have shortage of supply. So the question for Mr. Thành as an economist, what you see is the trend going to be in 2020 for that obstacle? I think my guess is there will be some improvement in the licensing, but not significant. Why? So the first one is, if you watch the policy making process in Ho Chi Minh City last year, there was an intense lobbying efforts of real estate developers and construction companies on the licensing, mainly because in the past, right, the authorities were more flexible in giving licenses. But because of the regulatory risk, they now just fully implement the process to the letter of the law and regulation, especially relating to real estate projects that we say have land from mixed sources. So legally, if you implement the letter to the law, they only give you the license after you prove that 100% of your land is already designated for residential use. But the actual situation is that very few number of projects can do that. Usually you got the land, but some of it is still rural land, and all the projects, some of it is still state land. And for all the projects, if you have some pieces of state land within your boundary, now you're stuck. So what happened in October was that after extensive consultation, even with the central government and with the green light from Deputy Prime Minister Dung, so the city announced a new 5-step process. It's much clearer that resolve that. So you have 5 steps from chương, right? So approval in principle to payment of land use fees and finally granting of the certificates. So at least now you have that
step process. Okay. So for the projects that are already, so you were stuck in the past. So there are opportunities for the investors to speed that up, all right, after October. So that you expect that some improvement that will happen in 2020. But that is still the administrative procedure. So that's why I say that there will be some improvement. But in essence, right, there will be no changes in the law. And also, you'll know that this year is the primary political season in Vietnam with the local party congress in Ho Chi Minh City. So the priority to make exceptions is not there. Vướng mắc trong cấp phép xây dựng là một trong những yếu tố làm cho nguồn cung nhà ở sụt giảm nghiêm trọng trong năm 2019. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng hiện nay trên địa bàn thành phố. Trong đó, để tháo gỡ khó khăn trong việc xác định đối tượng tổ chức lập quy hoạch, chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm 5 bước. Bước 1. Lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo luật đầu tư. Để chặt chẽ tính pháp lý về đất đai, chức năng quy hoạch sử dụng đất, đủ cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập tổ chuyên gia để xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định chủ trương đầu tư. Bước 2. Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định của Luật Quy hoạch Đô thị. Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư lập quy hoạch trình Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trình Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc chuyển Ủy ban Nhân dân quận huyện theo thẩm quyền xem xét phê duyệt. Bước 3. Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. Bước 4. Lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tổ chức thực hiện. Bước 5. Lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao các cơ quan chức năng tiếp tục phân loại, xác định quy mô và đề xuất phương án, quy trình, thủ tục xử lý phần đất do nhà nước quản lý trong các dự án, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản trên đất thuê, các vướng mắc bất cập phát sinh trong thực tế của công tác đầu tư xây dựng hiện nay trên địa bàn thành phố. We have black, we have white, and we have gray area. At the good time, the gray mean white. But at the bad time, gray mean black. So we have the furnace burning, đốt lò still going on, and election years coming. So we don't expect that on the gray will be white or on the gray will be gray. Next year, most of them continue to be black. And can you been in Vietnam and you have the Vietnamese chứng minh nhân dân? So can you have some comment about black and white and gray? Wow, thanks for throwing me the tough one. I used to say to people in Vietnam, yes means maybe. Maybe means no. And I think everybody understands what I mean by that. So there's always grey areas, but I think the problem now is that nobody wants to step into those grey areas. There has been so much high-profile investigation, charges of corruption, which, of course, if I put my foreigner's hat on, I think is very welcome. It's something that ultimately will make life easier for everybody, Vietnamese and foreigners. But the problem at the moment is that, as I say, the grey areas, nobody wants to risk putting their foot in because of the possible repercussions. And I think that's why I also agree. I don't think there's going to be much loosening up in the market. And particularly, we've also got the National Assembly elections early next year. So, vacuum. Thank you, Ken. That's the question for Xuân Thanh. You just add in, but here's the real question for you.
we're not talking about the obstacle of licensing. We have the obstacle of the delay of some infrastructure project. So we have many project infrastructure delay. Which one will have the most impact on the real estate market? Well, for me in Ho Chi Minh City, the one that will have the biggest impact is the metro lines, because that will impact the way people live, that will open up outlying areas, and I don't think the price impact of the metro has been fully priced into different projects yet, and I don't think a lot of Vietnamese will believe that until they actually see the trains running, and I think the other one will be Long Tan Airport, but I think that's at least 10 years away. Okay, metro line and Long Tan Airport. Ken, I know that you have to leave very quick. If you have time for one more questions. Yeah, sure. Yeah, the question is the Coco Bay incident. Yes, the accident that was waiting to happen. Yeah, Coco Bay incident, talking about condotel, and what will be the impact to the market in 2020? Well, I think the smaller developers will have major problems selling condotel units. The Coco Bay, as I say, I think is an accident that was waiting to happen. It's the tip of the iceberg. And I think even some of the bigger developers ultimately will find problems in meeting their commitments under guaranteed returns, which were way higher than is realistic in any market, including Vietnam. So I've been skeptical of those returns. Whenever I asked, how can you possibly live with those? And it was always, well, it's built into the price. But to me, 10 years at 10% is 100%. So how do you build 100% into the price? Yeah, I think that we back to the basic that we have risk and return. People look at the return, but just forget about the risk. And second, talk about the pink book for condotel. We have black and we have white, and many people think that the pink book for condotel is white, it's not gray. But I think for most condotel projects, the pink book's a misnomer, because most of them are in tourism areas and they're not allowed to have title to those land. They're only allowed to have long-term lease. So developers that have been promising pink books have kind of been either dreaming or relying on a change in the law, which hasn't come, and who knows if it will come. So, thanks. Thank you, Ken. Bất động sản là ngành kinh tế quan trọng với ước tính chiếm khoảng 40% lượng của cải vật chất, 30% tổng hoạt động của nền kinh tế. Đây cũng là lĩnh vực yêu cầu của nguồn vốn trung và dài hạn lớn. Trong năm 2019, dòng tiền vào bất động sản khá dồi dào. Về nguồn vốn tín dụng, tính đến tháng 8 năm 2019, tín dụng đổ vào bất động sản tăng 14,58% so với cuối năm 2018 và chiếm 19,14% dư nợ nền kinh tế. Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, năm 2019 ghi nhận vốn FDI vào Việt Nam cao nhất trong vòng 10 năm gần đây, đạt 38 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, vốn FDI vào bất động sản đạt 3,88 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đáng chú ý, năm 2019 là năm ghi nhận sự bùng nổ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp địa ốc với số vốn huy động được khoảng 90.000 tỷ đồng. Lãi suất trung bình phát hành là 14 đến 15% một năm. Bước vào năm 2020, dòng vốn tín dụng vào bất động sản được ghi nhận là sẽ thắt chặt hơn khi thông tư 22 chính thức có hiệu lực. Bởi lẽ kể từ đầu năm nay, các ngân hàng chỉ được sử dụng 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Đến tháng 10 năm 2022, tỷ lệ này giảm xuống còn 30%. Các chuyên gia cho rằng lộ trình thắt chặt tín dụng của ngân hàng nhà nước sẽ có tác động tích cực nắn lại dòng vốn vào bất động sản.
Cùng với tín dụng ngân hàng, nguồn vốn từ FDI, thị trường chứng khoán, đối tác chiến lược đóng góp quan trọng vào dòng vốn cho thị trường bất động sản trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Về FDI, chuyên gia đầu tư tài chính Sử Ngọc Khương cho rằng đây là dòng vốn quan trọng cho nền kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng. Điều này thể hiện khi năm 2019, dòng vốn FDI vào Việt Nam cao nhất trong 10 năm qua. Trong đó, vốn FDI cho bất động sản vẫn rất dồi dào và có xu hướng tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, để phát huy được dòng vốn này, cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn về việc cấp phép dự án, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường. Về cổ phiếu, bất động sản là lĩnh vực có số lượng niêm yết cao nhất với 120 mã cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết. Vốn hóa đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23% thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, so với số lượng doanh nghiệp địa ốc hiện nay thì số lượng mã niêm yết còn rất ít, tiềm năng huy động vốn từ cổ phiếu vẫn rất lạc quan. Về trái phiếu, đây là kênh huy động được dự báo sẽ tiếp nối sự bùng nổ của năm 2019. Lượng vốn huy động trong năm 2020 dự kiến tăng 80 đến 90% so với năm ngoái, đạt 200.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, để có thể huy động vốn, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp cần phải có quỹ đất sạch, minh bạch về sổ sách, kiểm toán, từ đó mới tạo được niềm tin cho các tổ chức cho vay. Chuyên gia cũng lưu ý trong xu hướng hiện nay, 30% vốn tự có và 70% đi vay không còn là tỷ lệ vàng như trước nữa. Thế nên chính doanh nghiệp phải chủ động được tài chính, nâng cao năng lực phát triển dự án. And now, Andy, can you say something about property insight? Thank you, Mr. Van. Mr. Van has been the wonderful host for the entire Property Insight episode. Last year, probably around this time, after I've looked at a number of YouTube channels in which there are a lot of false or misleading informations, fake news, right? So that's when I thought that, okay, Sun Kim Lan, as a responsible developer, I think we should step up and try to deliver information that's based on the fact and figures. So we have internal discussions, and fortunately we were able to team up with FBNC, and then we've done 6 episodes so far. This is the first time we do a live session with a lot of people in the audience, so I'm quite grateful for how this program has evolved. I've seen a lot of our buyers as well. So I'm sure today we have a lot of people who are very interested in buying properties or who already owned and looking to invest more. So I hope the session with CBRE also, you find the information very useful. And CBRE has been a very good supporter for this program from the beginning until now in providing these factual figures to all the audiences. So going forward, I hope you register and watch all the episodes. This is a program that we air on a monthly basis, and we're trying to gather a lot of useful information for you, so that you can make a very good judgment in buying or selling your properties. Thank you. Thank you, Andy. Thank you. Yeah. Thank you, Andy. CBA Việt Nam cho biết, thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh khép lại năm 2019 với sự sụt giảm rõ nét từ nguồn cung chào bán, dẫn đến sự thiết lập mặt bằng giá mới. Cụ thể, trong năm 2019, chỉ có gần 26.700 căn từ 36 dự án được chào bán ra thị trường, giảm 13% so với năm 2018. Trong đó, phân khúc trung cấp chiếm tỷ trọng cao nhất với 67% tổng nguồn cung chào bán trong năm. Phân khúc cao cấp đứng thứ hai chiếm 25%. Theo sau là phân khúc hạng sang chiếm 6%. Phân khúc bình dân chỉ có một dự án mới cho cả năm 2019, chiếm 2% tổng nguồn cung của năm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sụt giảm nguồn cung. Tuy nhiên, trong đó chủ yếu là do quy trình cấp phép mới và cấp phép sửa đổi các dự án bị kéo dài lâu hơn dự kiến, dẫn đến các kế hoạch triển khai sản phẩm gặp nhiều trở ngại. Trong bối cảnh đó, các đặc điểm về sản phẩm và các chương trình marketing của chủ đầu tư cũng được sử dụng hiệu quả để thu hút khách hàng khi chưa có nguồn cung chào bán. Theo CBRE, do thiếu hụt nguồn cung nên sức hấp thụ của thị trường rất tốt. Hơn 90% sản phẩm chào bán mới được thị trường tiêu thụ trong năm 2019. Thậm chí theo ghi nhận của đơn vị này, số lượng căn hộ bán được luôn cao hơn số căn hộ chào bán. Bởi lẽ bên cạnh nguồn cung mới, người mua còn chú ý đến hàng tồn kho ở các năm trước, với số lượng bán ra khoảng 800 đến 1.000 căn mỗi quý. Đáng chú ý, sự sụt giảm nguồn cung trong khi nguồn cầu lớn cũng khiến thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh thiết lập mặt bằng giá mới.
đạt mức 1.902 đô la Mỹ mỗi mét vuông, tăng 10% so với năm 2018. Giá bán tăng trên tất cả các dự án chào bán trong quý và các sản phẩm còn lại trên thị trường ở tất cả các khu vực. Trước những khó khăn của thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam nhận định, vấn đề chậm cấp phép cũng như tín dụng vào bất động sản được thắt chặt tiếp tục tác động lên nguồn cung chào bán năm 2020. Ông Kiệt cho rằng 2020 là một năm thuận lợi cho những chủ đầu tư có được giấy phép chào bán do họ có thể tăng giá bán và do đó tăng lợi nhuận đầu tư. Thị trường thứ cấp sẽ hoạt động tích cực hơn do nguồn cung sơ cấp khan hiếm và thị trường đã thiết lập mặt bằng giá mới. Nhưng ngược lại, năm 2020 cũng là một năm khó khăn cho người mua, không phải vì họ không đủ tiền mua nhà, mà vì họ không có nhiều lựa chọn. Dự kiến giá sơ cấp năm 2020 sẽ tiếp tục tăng so với năm 2019. Trong đó, phân khúc hạng sang với mức giá sơ cấp trung bình trên 4.000 đô la Mỹ một mét vuông sẽ duy trì tốc độ tăng giá 10% theo năm do khan hiếm nguồn cung. Phân khúc cao cấp, giá sơ cấp trung bình từ 2.000 đến 4.000 đô la Mỹ một mét vuông và trung cấp với mức giá sơ cấp trung bình từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ một mét vuông sẽ tăng chậm hơn do có thêm nguồn cung mới và năm 2019 đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức tăng giá tại hai phân khúc này dự kiến là 5% theo năm. Phân khúc bình dân có giá trung bình dưới 1.000 đô la Mỹ một mét vuông sẽ duy trì mức tăng giá 2% theo năm. CBRE dự báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón thêm khoảng 30.000 căn hộ được đưa ra thị trường trong năm nay, chủ yếu từ các quận ven thành phố, bao gồm khu vực phía đông với giai đoạn tiếp theo của Vinhomes Grand Park quận 9, khu vực phía tây với các dự án như AIO City Bình Tân, Westgate Park Bình Chánh, phía bắc với Pi City quận 12 và phía nam với các giai đoạn tiếp theo của Eco Green Sài Gòn, Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond River tại quận 7. We have seen the price increase in 2018 and 2019. You expect that the price of all sector or every sector will be in the increased trend in 2020? Yes, for sure. Both for primary and secondary markets, because due to this, imbalance between the supply and demand. Supply, as we all know, has been very low due to a lot of issues that we just discussed. But on the other hand, the demand has been very strong. I can feel it from the projects that we've launched. There are a lot of demands by international buyers, in which when we receive the bookings, it's over 50% are foreigners. Foreigners from Singapore. For them to buy a second house is also difficult. They have to pay a lot of money. People from Hong Kong who are now fed up with the government, they want to invest in somewhere else. People from Korea, there are a lot of cooling measures that they have launched lately. So people want to invest in other countries, and Vietnam has been the number one country for them. So all these high demand from Asia coming into Vietnam. So we see huge number of bookings from these countries. Locally, disposable income of local people, all of you, has gone up. So the demand to buy a house or demand to buy another house has been increasing. So I still think going forward, 2020 and even 5 years down the road, there will be a big demand. And as you can see from the presentation before, the urbanization rate in Vietnam is still at 36-37%. And with Ho Chi Minh City population increasing every 4 years, 1 million, so that's a lot of houses that we need to provide, but supply is being very short. The demand is much stronger than the supply. So this will also help push up the price as well. It seems that everybody agree that the supply side gonna be a shortage and the price still going up. So I hope that all of us after the meeting here will go out and try to buy something. But here's we have the one from Singapore, Mr. Desmond Sim. He is the head of research in CBRE
in Singapore, but also he come to Vietnam so often, and he understands Desmond. You understand a lot about Vietnam, so I'll ask you that is the lesson about luxury investment in Southeast Asia. What will be most relevant to Vietnam, to Vietnamese buyer and Vietnamese market? Well, to begin, I'm from Singapore. I have not bought anything yet. First of all, luxury. I totally agree with what Dung has said. Luxury is infinite or unlimited, right? Because to me, my definition for luxury is that luxury is a perception, right? That is peppered with location, lifestyle, and all that. Then is punctuated by pricing, right? So whatever you are going to offer, the price will still go up because we have affordability index. Luxury is the premium above that. It's for the cream of the crop, right? So what lessons can we learn from markets across Southeast Asia? A lot of key luxury markets, Bangkok is one of them. You can see a lot of luxury markets selling very high along Wireless Road, along Sathorn. Singapore is one of them. Hong Kong is also one of them. I think the key thing is that it's always a perception that is really boosted by location, right? And for what Dung has said is really correct, that branded residential is also another thing that most international investors look for. Because with brands coming in, that you partner with a brand, that gives you the sense of assurance, right? Because let's not forget the power of branding. Let me give you an example. If you see a Armani watch in the shops, Armani don't make watches. The body is still a Seiko or a Citizen. It's just that they use the brand, they put it on top, and they sell it with a premium. Right? So that's the power of branding. So I won't be surprised that if the luxury market is to go even further, branded residential will come in. Okay, that's the lesson you learned from Southeast Asia, and you think that's going to happen in Vietnam very soon. I won't be surprised. Yeah. Desmond and Xuân Thành, if there's one individual buyer out here come to you and ask us, should we buy an overseas house or to buy a luxury apartment in Ho Chi Minh City? Which advice you give to that person, Xuân Thành? I think for Vietnamese, buying properties overseas is actually not for investment purposes. It's actually an exit strategy or a hedging strategy. It's not financial hedging, but actually security. Sometimes personal security hedging, right? So if you ask, of course, if it's for investment, is still real estate in Vietnam. Desmond, when a Singaporean buying a house in the States, in Australia, they're looking for the return on investment or looking for the green card or to send children to go to universities? Spot on, because I totally agree. Some of them is for investment because if you put your money in Singapore, there's very limited growth because Singapore is under a lot of property measures that can't let you do. But so some would want to put money outside. But a lot of capital, especially going for residential markets, is basically based on schools. That's why Australia, London, US is very important. I don't think it's for permanent residency because if you don't have the requirements to become a permanent resident, even if you buy a house, it's pointless, right? So it's a lot based on school, a lot based on business interests, a lot based on what we call some form of interest. Maybe they've got relatives there and things like that. Generally speaking, not Vietnamese, not Korean, no, it's Asian. Asian loves to buy property. Right? That's the reason why condo and houses rank very high. The reason is because if the stock market crashes, I've left with nothing. If the property market crashes, I still got a roof above my head.
right? So that's why people still want to buy property, right? But I was asked this question 2 days ago, where will I put my money? I said gold. Because Gold. because gold always is the strongest when there is a conflict or a war going on. So when Donald Trump went on so hard on Iran, I said, I think gold is a good bet, but I mean, I stand corrected. Yeah, I think that is a good idea to buy gold if we know for sure that tomorrow President Trump is going to do something. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành khung giá đất áp dụng cho giai đoạn 2019-2024. Theo tính toán, khung giá đất này tăng 20% so với 5 năm trước đó. Khung giá áp tối thiểu dao động từ 40.000 đồng đến 120.000 đồng cho một mét vuông. Khung giá tối đa từ 48 triệu đồng đến 162 triệu đồng một mét vuông. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương nằm trong vùng có khung giá tối đa 162 triệu đồng một mét vuông. Theo bà Trần Thị Khánh Linh, trưởng bộ phận định giá Savills Thành phố Hồ Chí Minh, khung giá đất mới tăng nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá thành các sản phẩm bất động sản. Bởi lẽ, theo luật đất đai 2013, các dự án bất động sản có giá trị trên 30 tỷ đều không căn cứ vào bảng giá đất mà phải sử dụng cơ sở định giá thị trường để xác định nghĩa vụ tài chính. Nên việc điều chỉnh khung giá đất nhà nước cũng không ảnh hưởng nhiều đến chi phí đầu vào của các dự án bất động sản. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Dũng, tổng giám đốc công ty Savista cho rằng nếu giá bất động sản năm 2020 tăng thì do yếu tố tâm lý và hiện giá bất động sản đang neo ở mức cao. Khung giá đất mới là căn cứ để các địa phương ban hành bảng giá đất trong 5 năm tới. Tuy nhiên, bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố ban hành sẽ không cao quá 20% so với mức tăng của từng loại đất. And here, Andy, we receive one question from the audience and think that is, you know more than people, even though that you don't do business on land. The question is, in 2020, which kind of land in the South Vietnam would be most profitable? Actually, it's quite interesting to see the figure for 51% for condominiums, because in the morning, when CBRE had the market outlook for developers, it was the landed property that people felt that they should invest in 2020. So that was for developers. And here, probably a lot of individual owners. All of you feel that condominium is a safer bet, which I totally agree also. But to answer your question, we as individuals, we don't have a lot of freedom to buy lands in the place that we want to buy, right? Because somebody's already there, or it's not in a good form, good shape, right? So that's why we have to end up buying a condominium, because condominium, you have a chance to live together with someone else, right? But still in the place where you want to be. In Vietnam, I know that it's not easy to buy land. So at the moment in 2020, I think you'll have to go a little bit further out from the CBD area. So probably District 9, I think will be the best bet, or going into Dong Nai part, Nhận will be a place where people will be easily buy and prefer to buy. Yeah. That's advice from Andy, and he's not selling land. He's developed luxury condo. And here's, I ask you the question about land, and when Mr. Xuân Thành, I know that you don't have any land. So can you give some advice if you buy land, or if people buy land, which land could be good? No, for me, I think, it's to the question is, for me, and also the question you asked Ken earlier about the impact of infrastructure projects. So for me is projects that actually near the coming ring road in Ho Chi Minh City. So of course people say about the metro project or Long Thanh Airport, but if you have the very long-term vision
like 2030, then yes, buying on the metro and Long Thanh Airport. But actually what is going to be happening in the next 2 to 3 years will be the ring road system in Ho Chi Minh City. But actually not ring road number 2, that's almost completed. So that will be offer a lot of opportunities, is projects that have access to ring road number 3, đường vành đai 3. Yeah. So that will actually have the most potential for price increase because of connection. So we seem that we have two advice. One is the most impact is the Long Thanh Airport and the metro line. And now Xuân Thanh say the most impact will be the ring bell number 3. And the next questions, Xuân Thanh and Andy, what lesson we learned in last decade about investment in real estate that will have the most influence in 2020? We have a lot of lessons in the last 10 years. So my view is that be optimistic when the market is most pessimistic. So look at 2015, right? So a lot of us was also very pessimistic because of the frozen real estate market and what happened in 2015 and 2016. Yeah. And so for me is that lesson. So if you can predict the bottom when the market bottom out and you enter, that's for investor perspective. I think for developers, I think believe in your own capability. If you bank your future on like you say, okay, this year is problem licensing, maybe next year they will solve it. I mean, and don't expect that, okay, on the big like mega infrastructure projects, but actually the medium size. Andy, what would be your advice on the lesson we learned in the last 10 years that are most relevant to 2020? I really agree with him in terms of, timing to buy the property. When you feel, it's risky, that's the perfect time for you to buy. There's a saying that today, for the real estate, today is always the cheapest price to buy, right? Because it will go up, right? I live in Gateway, Thao Dien, and I remember we first launched the project with average price about $2,000. I was having a lunch with CBRE team, and then I was sharing this story with them. The secondary market, the price has doubled. But people who are still thinking that, I lost a chance to buy when it was at 2,000, they'll never buy. They can never buy the property, right? And those people who only work hard, sometimes smart people tend to be like this. They work hard and they live on the salary, tend not to invest in properties. But at the end of the day, I think people who invest in properties end up living well in their late life. So invest. And especially a country like Vietnam, where the GDP is growing like 7% a year for 2 years in a row, I think this is a place to invest. Okay, Desmond, you're from Singapore and look at Vietnam. What lessons in the last 10 years? I totally agree with Andy because I'm the head of research, right? I'm a very poor person because I suffer from analysis paralysis because I think too much. By the time they decide to buy, the prices have gone up, right? So I think it's the gung-ho thing that people will buy, and the cheapest is, or what we call fear of missing out, FOMO. People will buy now and basically hope you'll go up tomorrow. Totally agree. All the little small steps. If you look on the macro economic, a lot of countries were basically slated for a global slowdown.
the big R word recession. But a lot of government today, they are very, very reactive, very fast to make all the small policies, to put in a little bit of quantitative easing, to tweak the interest rates here and there. And I can safely say 2020 will not be a recession year. Right? So I think there is some positivity in the market. And yeah, I think I suffer from paralysis, the analysis paralysis. Right, so for the Vietnam market out there, I think we still expect growth. Right, it's just putting the right product and to go in. And if you want to compare, would we see something that happened 5 years ago? No, now because we've got property inside, we can make informed decisions now. But Desmond, you answer. What is the key factor that the real estate developer to launch a new project beside the financial return? Really, how is that a question? It's nothing but financial factor. It's only financial. I mean, you want to go out there, create a product that gives you the best profit, but at the same time, you want to create a product that gives you the best branding back. Because if you're going to sell something, and after that you don't get good feedback, because developers nowadays, I'm just shifting away from Andy. Developers nowadays, all right, basically should not just sell a brick and mortar product. Because they are actually selling homes, they're selling a lifestyle, and developers nowadays, I mean, besides financial factor, I think they are selling the after-sale soft approach. They come with concierge, they come with things like that. Because you know why? All this is basically bring good words. And good words goes back to the market, and the market found with good words, then it's a natural branding for people to say, hey, this is a good project, good developer to come in. So, of course, financial factor is not one thing, but I think it's developers now are gearing towards basically selling homes instead of just a brick and mortar product. That's exactly the case that I would try to ask Andy, because you're not in this situation. 10 years ago, I met with some developer. I say that I'm going to develop a project like a pyramid, and that leave to the next generation and to many generations in future. But now I met that developer. Now after 10 years, he said, I want to develop a project that I can sell. So Andy, what's your comment? I remember back in 2008 when CapitaLand just launched the Vista, because I had my office in Saigon Trade Center, and they had their office there as well. So suddenly one day I come to the office, there's a line. I thought something happened, or something in the building on fire or something, right? But it was the launch of the project. So, first time I've seen people, lining up to buy the property, right? And then just because that was a new supply to the market by a foreign developer, people just lined up, expecting that, this must be a good investment. But nowadays, after you have invested, after you have lived in many different properties, you are educated. You know better. Your expectations are much higher compared to 2008, right? So I think your demand has gone up, so the developer are now, we need to bring these technologies into the unit. We need to make the apartments like a nice community area for people to live. For Sun Kim Land, we think of our product as it has a soul. So we're trying to put in a lot of factors to it to differentiate with our competitors. Developers are also trying a lot of things to make this product very different and for customers to like it.
Yeah. So I think these are the differences that you have seen so far in the last decade. Thank you. Thank you. Xuân Thành, the next question sending from the audience. I'm not fully understand these questions, but I have to ask you. As an economics, we talk a lot about expectation. The question is why we have a lot of luxury condo and ownership is limited and the price overpriced and still people want to buy it. Actually, the supply is very limited. And you have the rise of the newly rich Vietnamese that love still putting their money on real estate. Another thing is, we don't know the risk of buying condo in Vietnam is the decline in quality. Even if you buy the high end, the mid end, right? Maybe the yield, if you buy for let, it's good, but not buy for gain. Because over time, because of lack of proper maintenance, the quality goes down. So you look at all the segments, it's only the luxury segment that over the last 10 years that you see that the quality is maintained. So you talk about those factors that actually you still see that even if you buy into a luxury without freehold, that people are still willing to put their money. That means that for the luxury segment, we don't have price limit, so we don't know what is overpriced. How will the property market in Vietnam perform in 2020, in your opinion? One is better, second is flat, and C is worse. I see that 53% say the flat means the property market will be the same as last year. Andy, you agree? You think it's going to be better or flat? I'm always, pro-market person. So I think it will be much better, definitely. Our project, Metropole, into TM, we just received the LURC. Yeah. So, which is really a good news for the market, I believe. The government people are doing the work now, right? And then they're trying to issue these documents to the developers and then to the end users. Yeah. So I'm hoping that more of these, the easing will happen going forward. Yeah. So this will help the market to be better. Yes. And Xuân Thành, do you agree that the market going to be better? I think so for the secondary market. I think overall it will be flat. And we agree that next year, the price still going up, the market will be perform better, and the recommendation will be buy. So thank you for participating in the program. Instead of saying Happy New Year, I'll leave the word to Xuân Thành. He will tell the story of we just get out of 2019, how good it is. Xuân Thành, please. It's actually, for me, you may or may not know, it was incredible how Vietnam ended the year 2019. Because in the last 50 years, the year ended with number 9 was always one of the worst years for Vietnam. 79, the invasion of China, and then the impact on the economy. 89 is hyperinflation. 1999, the Asian financial crisis, impact on Vietnam. 2009, the macro instability and the global financial crisis. So actually myself, I was very nervous in 2018 thinking about 2019. So actually 2019 was a really good year for Vietnam. So we actually ended the 9 curse that I say for Vietnam, and that's actually a very good sign for optimism. It's actually in terms of macro stability, especially for the real estate market, because we can be pessimistic about regulation, about policy, but actually the biggest risk for the real estate market is the business cycle, right? The overheating, the leverage, and also crisis from the financial sector. And actually 2019 put us on a very stable macroeconomic
setting going forward, not just this year, but also the next few years. So for me, it's actually very optimistic from that fact. So 2019, we do several things good, but the good thing today is we announce that we break the curse of half century, that every time when we meet with the year end with 9, we have something really bad, but now we break the curse. So congratulations all of us, and Happy New Year. Thank you. Yeah. Thank you, Andy.